which are known as combinational. So basically logical circuits are divided into two types. One is combinational circuits and another one is sequential circuits. So in the second unit you are going to study about the circuits which are all combinational, and in the third unit you are going to study about the sequential circuits. So in sequential you have two types: synchronous sequential circuits and asynchronous sequential circuits. So synchronous sequential circuits you are going to study in the third unit, and asynchronous sequential circuit you will be studying in the fourth unit. So now we will continue with the unit 2, that is you are going to see what is meant by combinational logic. So we'll see what is meant by a combinational circuit. I will draw a block diagram of a combinational circuit. Can you hear me, anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the block diagram of the combinational circuit. So combinational circuit means, so it consists of a logic gates where you have n inputs and you will get an m output. So your output at any time will depend only upon the present input. So actually, so output at this time means your combinational circuit will depend upon the output will depend upon the input at this present input only. So you don't have any storage elements in the combinational circuit, that is storage elements like flip-flop or latches. So you will be studying in detail about flip-flop and latches in the third unit. So these are the storage element which is used to store the bits. So in the combinational circuit you don't have any storage elements, simply you will be having a logical gates. The circuit will be built upon the logical gates, and your present output will depend upon the present input. That is your combinational circuit. So there will not be any feedback from the output to the input. Whereas your sequential circuit is, that is your output will depend upon the present input as well as the past input. So your past inputs will be stored in the storage element, and your output will depend upon present input as well as the state of the storage element. That is the sequential circuits. So in sequential combinational circuit, your output will depend only upon the present input. So there will not be any combination, that is there will not be any feedback from the output to the input. So you will be having only the logic gate. So your circuit will be built only using the logic gates. So you have n inputs. So if you have a n inputs means, then you can have a combination of 2 power n input combination. So if you have a n input, you will be having a 2 power n combination of inputs, and for that n input, if you get m output means, then your m output means it as m boolean function. So எத்தனை output இருக்கோ அத்தனை boolean functions உங்களுக்கு கிடைக்கும், and எத்தனை input இருக்கோ அத்தனை input combination இருக்கும். So suppose if you have a 3 input இருக்கு அப்படின்னா,
So you will have having a 2 power 3, 8 combinations of inputs. So in truth table, you will be starting from 0, 0, 0 to 1, 1, 1. So if you have 3 inputs, you will be having a 2 power 3 combinations of input. That is, you will be having a 8 inputs. And suppose if you have a 2 outputs, so two outputs in a combination circuit means then you will be having a two boolean functions for that outputs. So எத்தனை outputs irko, that is if you have output F1 and output F2. So how many outputs you have, you will be developing that much boolean functions. So this is all about the combinational circuit. So combinational circuit will have consists of a logical gate whose output at any time depends only upon the present combination of input. That is, it won't be having any other storage elements. So there will not be any feedback path from output to your input. So are you clear about what is meant by combinational circuit? Can you hear me? Yes, ma'am. So next we are going to analyze the combinational circuit. So we are going to analyze a combinational circuit. So analyze the combinational circuit means you will be given a combinational circuit. So when a circuit is given means you have to check where first step is in analyzing is you have to check whether it is a combinational circuit or sequential circuit. So combinational circuit means your circuit will have only logic gates and no feedback path will be there and no storage element will be there. So first step is you have to check whether that circuit is a combinational circuit or logical sequential circuit. And the next step is from the given combinational circuit, you have to obtain the Boolean function. So from the combinational circuit, you have to obtain the Boolean function, and from the combinational circuit, you have to obtain the truth table. So you have to verify that the Boolean function and the obtained truth table are same. Is it clear? So you have to analyze the combinational circuit means any circuit will be given. You have to find the Boolean function for that circuit and you have to find the truth table for that circuit. So you take an example. Can you all see this diagram? Yes, ma'am. So this is a, for example, you have given this circuit. You have to analyze. So question will be analyze the following Boolean, following combinational circuit, and you have to obtain the Boolean function as well as the truth table. So here in the first step in the that is you have to check whether it is a combinational circuit or sequential circuit. So combinational circuit means, so for each input you will be having an output. So here the input here is A, B and C. So you have three input A, B and C, and you have two output is F1 and F2. So F1 and F2 is your output. So in this circuit you have three input A, B, C and two output F1 and F2, and no no feedback path is available. So from F1 it is not given to input. So input, and from F2 it is also not given to any input. So actually this is a combinational circuit. So no feedback path should be available to the input. So inputக்கு அது வந்து போக கூடாது. அதாவது combinational circuit. So for this you have to obtain the Boolean function. So in order to obtain the Boolean function, you have to mark output of each gate as one variable. So அதாவது ஒவ்வொரு கேட்டோட அவுட்புட்க்கும் ஒரு வேரியபிளுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. So your output of
first AND gate is marked already as T2. Diagram liye, question liye, they have marked as T2, and second gate R gate they have marked as T1, and in the NOT gate க்கு F2 dash mark பண்ணிருக்காங்க. இன்னொரு AND gate க்கு T3 mark பண்ணிருக்காங்க, and output is F1 and F2. So other gates which are all not marked is AB and the AND gate க்கு, so you can name it any variable. So you can mark it as T4, and another AND gate is AC, you can mark it as T5, and another AND gate is BC, you can mark it as T6, and in the OR gate oda output தான் F2 இருக்கு. So you have variable fixed for output of each gate. Is it clear or not? So for each gate output, ஒவ்வொரு gate oda output க்கும் ஒரு variable mention பண்ணிக்கோங்க. Is it clear or not? Yes, ma'am. So I am கொடுத்திருக்கிற டயக்ராம்லயே T1, T2, T3, F2 dash, F1, F2 அதெல்லாம் மார்க் பண்ணிருக்காங்க. இல்லாத கேட்டுக்கு நான் வந்து T4, T5, T6 ன்னு மார்க் பண்ணிருக்கேன். So first step is you have to write the output of each gate. So in this they have given first gate as T2. So what is the output of T2? What is the output of T2? T2ங்கிறது ஒரு AND gate. So AND gateல ABC ன்னு இன்புட் கொடுத்திருக்காங்க. So அப்ப ஒரு AND gateல ABC இன்புட் கொடுத்தா அவுட்புட் என்ன வரும்? What is the boolean? A dot B dot C, ma'am. Yeah. So for output of AND gate T2 will be ABC. So that is A into B into C. So you write that. So your T2 is equal to A, B, C. That is A dot B dot C. Then what is your output T1? What is the Boolean function for T1? A plus B plus C, ma'am. So T1 is equal to A plus B plus C. Then next come to T4. So what is your output of T4? A dot B. A dot B. A dot B. So T4 is equal to A dot B. And what is T5? T5 A is dot equal C, to ma'am. A dot C. So A into C, and T6 is equal to B C. B dot C, ma'am. So B C. Then what is F2 now? So that is R gate oda output enna F2. So what is F2 now? T4 plus T5 plus T6. Illaya? So F2 is equal to T4 is AB, T5 is BC, AC plus BC. So T4 plus T5 plus T6. So this is the Boolean function for F2. That is second output function will be AB plus AC plus BC. So you cannot further reduce this. A common எடுத்தீனா கூட B plus C தான் வரும். So you cannot further reduce using the theorems. So this is the Boolean function for your second output. So next you have to find the F1. So for that you need F2 dash. So what is F2 dash? A dash plus B dash dot. So F2 dash is you have to take complement. So A dash plus B dash dot into A dash plus C dash A dash plus C dash into B dash plus C dash. B dash plus C dash. So this is the F2 dash. So now what you have to find? T3. So what is your T3 now? F2 dash into T1. So T3 is equal to F2 dash
into T1. So F2 dash is A dash plus B dash and A dash plus C dash, then B dash plus C dash into what is T1. So what is T1? A plus A B plus plus B C. plus C. So A plus B plus C. So you have to reduce this. So reduce pannona, you have to multiply and eliminate the combination. So A dash into A dash will give you, what is A dash into A dash? A dash. A A dash, dash. ma'am. So A dash. So A dash into A dash will give you A dash plus A dash into C dash will give you A dash C dash plus B dash into A dash will give you A dash B dash plus B dash into C dash. So this is the multiplication of these two terms, and you have B dash plus C into A plus B plus C. So you again multiply this. A dash into B dash will give you A dash B dash plus A dash into C dash will give you A dash C dash plus second term into B dash plus A dash B dash C dash plus what is A dash C dash into C? What is A dash C dash into C? A dash C dash. A dash C dash. A dash into C dash into C. C into C dash will give you C dash. 0. 1, ma'am. Ma'am, C into C dash will be 0. Illaya? at the C dash. C dash, ma'am. B dash plus C dash, ma'am. Oh, this is C dash. Okay, okay. So then you will get A dash C dash plus A dash B dash plus A dash B dash C dash. So duplicate terms you eliminate in this into A plus B. So duplicate terms you eliminate in this stage itself. You have two A dash B dash. So you strike one A dash B dash. And you have two A dash C dash. So you strike one A dash C dash. And you have two A dash B dash C dash. You strike one this. So you get A dash B dash plus A dash C dash plus A dash B dash C dash into A plus B plus C. So you multiply this. So A dash into A will, first term will be cancelled 0 because A into A dash is 0, and second term B dash will also be 0. So you get only A dash B dash into C. A dash B dash into C plus similarly A dash C dash into A will become 0. You get A dash B into C dash. A dash B into C dash, and then C dash into C will become 0. Similarly, A into A dash will be 0, B into B dash will be 0, and C into C dash will also be 0. So you get only the term as A dash B dash C plus A dash B C dash, and then you get A. I think another term is missing. B A, dash B, C dash should dash, come. Ma'am. Hmm? Another term is missing, I think. A B, C dash.
A B dash C dash. So you multiply in your note and tell me answer. You get this answer or not? Multiply in your notebook and tell me the answer. So you should get A dash B dash C plus A dash B C dash plus A B dash C dash. Are you getting this answer? Here one more term is missing, I think. B dash C dash B is dash missing, C ma'am. dash missing. B dash C dash is missing. So you get this value. A B dash C dash. So are you all getting this T3? T3 as A dash B dash C plus A dash B C dash plus A B dash C dash. So is it clear or not? Are you all getting this answer? Yes, ma'am. So your T3 you have obtained. So next step is F1. So F1 is T2 plus T3. So F1 is equal to T2 plus T3. So T2 is ABC. So ABC plus T3 is A dash B dash C plus A dash B C dash plus A B dash C dash. So this is your F1 now. Is it clear? So you have obtained two functions, that is F1 as ABC plus A B dash C dash plus A dash B C dash plus A dash B dash C, and F2 is equal to AB plus AC plus BC. So this is how you are going to obtain you have to obtain the Boolean function. Is it not? Is it clear or not? So any combinational circuit will be given. Your aim is to obtain the Boolean function for the output variable. So here you have three input variable A, B and C and two output variable F1 and F2. So you have to obtain the Boolean function for F1 and F2. So directly you cannot write the output Boolean function for F1 and F2. So for that you have to go step by step. So first you mark the variable for all the output of gates. ஒவ்வொரு கேட்டுக்கும் output variable ஒன்று mark பண்ணிக்கோங்க and write the boolean function for each variable. So ஒவ்வொரு logic கேட்டுக்கும் boolean function எழுதிக்கோங்க. Then from that each step by step proceed forward. So proceed பண்ணிக்கிட்டே போனீங்கன்னா you will be obtaining the boolean function F1 and F2. So this is the method for all any combinational circuit. Is it clear or not how to obtain a Boolean function for any combinational circuit? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. next step is you have to obtain the truth table.
So actually you should not obtain truth table from the Boolean function. So analysis means you have to obtain the truth table from the logical diagram. லாஜிக்கல் டயக்ராம்ல இருந்து ட்ரூத் டேபிள் அப்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதோடைய ட்ரூத் டேபிளும் பூலியன் ஃபங்க்ஷனோட ட்ரூத் டேபிளும் சேமான்னு பார்க்கணும். ஸோ பூலியன் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ட்ரூத் டேபிள் எழுதுறது ரொம்ப சிம்பிள். ஏன்னா 3 காம்பினேஷன் ஏபிசி போட்டு F1 எங்கெல்லாம் 1 இருக்கோ அதெல்லாம் மார்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ யூ ஷுட் நாட் அனலைஸ் லைக் தட். You have to write the truth table from the combinational circuit. So for that, so you have to put the column. என்னென்ன column போடணும் அப்படின்னா, so what are all the inputs available here? A, B and C. So A, B, C 3 column போடணும். அடுத்து வந்து output போடாம from the combinational circuit you have to obtain the truth table. So for each output of gate you have to put the column. That is, you have to first gate is T2, so you have to obtain T2 first. Then the next gate is T1, you have to obtain T1. Then obtain T4, then T5, T6. Then from T4, T5, T6 you have to obtain F2. From F2 next column is F2 dash, and F2 dash you have to obtain T3, and using T1 and T3 you have to obtain F1. So this is the truth table you have to obtain from the combinational circuit. So direct input and output மட்டும் Boolean function வச்சு truth table போடக்கூடாது. So for analysis, that is you are going to analyze your circuit. So from the combinational circuit you have to obtain the truth table. So your truth table should contain all the output of gates. So ஒவ்வொரு கேட்டோட அவுட்புட்டும் உன்னுடைய truth tableல இருக்கணும். Is it clear? So I will show you the truth table. இங்க can you see the truth table? Truth table பார்க்க முடியுதா? Yes, ma'am. So here I am what is the 3 inputs? First write the 3 inputs A, B and C. So since you have 3 input, you have combination of 2 power 3, 8 combination. That is from 0, 0, 0 to 1, 1, 1. So first write the input A, B, C. Then next first gate is you have obtained T1. So what is your T1? T1 is A plus B plus C. So A plus B plus C na இது வந்து addition கிடையாது. OR gate. A or B or C. So OR உடைய truth table என்ன? That is if any one of the input is 1 means you will be having value as 1. So your T1 will have, so first 0, 0, 0 la no input is 1, so 0. And in rest of the thing at least ஒரு input வந்து 1 இருக்கு. So அதனால you get the output as 1. So here A, B, C is OR. So you have to perform the OR function. So you obtain the column T1. So T1 column. அடுத்து T2. T2 ஓட output என்ன? What is your T2 gate? T2 gate is A into B into C. So that is your AND gate. That is your all the input should be 1, then only your output will be 1. So what is your T2 column? So in all the thing you have 1 0, at least you have 1 0. So your T2 is 0. The last combination 1 1 1 only your output will be 1 for T2. So next gate is T4. T4 is A and B AND gate. So you have to take so A and B alone. A and B alone மட்டும் AND gate பண்ணுங்க. So அப்பனா 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0. So in the last two only you have 1 1 and 1 1. So you are in the T4 rest of the inputs அது எல்லாத்துக்குமே 0. Last 2 row மட்டும் 1 இருக்கு. கரெக்ட்டா? புரியுதா T4? Yes, ma'am. So next T5. T5 is what? A and C. So you have to take A and C alone. A and C மட்டும் எடுக்கணும். So A and C ல பாத்தீங்கன்னா 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 க்கு மட்டும் 1 இருக்கு.
1 0 is 0, 1 1 last one. So அதனால லாஸ்டும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுலயும் மட்டும் 1 1 வரும். So T5 மீதி எல்லாமே 0. Then T6 gate is actually B and C. So B and C இந்த ரெண்டு மட்டும் எடுக்கணும் BC. So அதுல பாத்தீங்கன்னா 0 0 0 1 1 0 1 1. So இந்த 1க்கு மட்டும் இந்த 1 1க்கு மட்டும் you will be having 1 and then last 1 1க்கு you will be having 1. So that is a T6. So then you have to obtain F2. F2 gate is what? T2 plus T4 plus T5. That is OR gate. So ஏதாவது ஒன்னு 1 இருந்தாலே you have to get the output as 1. So அப்ப 0 0 1 இந்த இடத்துல 1 வருது, 0 1 0 க்கு 1 வருது, 1 0 0 க்கு 1 வருது, 1 1 1 க்கு 1 வருது. So this is your F2 function. So F2 truth table actually logical function correct and paapom. So actually F2 is equal to AB plus AC plus BC. So இதோடைய truth table actually direct boolean functionல இருந்து எழுதணும் அப்படின்னா so AB so AB ல வந்து C மிஸ் ஆயிருக்கு. Actually நீ வந்து இத வந்து SOP expand பண்ணி தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த 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 டேர்ம்ஸை வச்சே நீ வந்து ட்ரூத் டேபிள்ல போடலாம். சோ அதாவது ஏபிக்கு எங்கெல்லாம் 1 போடுவ அப்படின்னா ஏ அண்ட் பி எங்கெல்லாம் 1 இருக்கோ அங்கெல்லாம் 1 போடு. சோ தட் இஸ் அப்படி இல்லைன்னா நான் இன்னொரு டேபிள்ல போடுறேன். சோ தட் இஸ் ABC is input. So you have 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. So these are the 8 combinations. So and then you have to obtain F2 table. So F2 table actually enna AB plus BC plus AC. So actually AB அப்படின்னா என்னன்னா எப்படி AB க்கு இங்க 1 போடுவ அப்படின்னா so AB எங்கெல்லாம் 1 இருக்கோ so AB இந்த ரெண்டு இடத்துல மட்டும் 1 இருக்கு. so அப்ப இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லயும் 1 போட்டுக்கலாம். அடுத்து AC AC எங்கெல்லாம் 1 இருக்குன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் இருக்கு. so you already have 1 here and here A C 1 here. so again you have 1 here and வேற எங்கேயுமே AC 1 இல்ல. so A and C ரெண்டுமே 1 இருக்கணும். so you have 1 here and BC BC na B and C should be 1 here. so அப்ப எங்க இருக்கு? so B and C இங்க 1 இருக்கு. you have to put 1 here and in the last here. so rest of the thing will be 0. இது 0 இது 0 this will be 0. so your function is 0 0 0 1 0 1 1 1. so you got this 0 0 0 1 0 1 1 1. so according to boolean function also you get the same truth table and from the logical circuit also you get the same F2. so your analysis is correct. is it clear? so இது வந்து actually boolean functionல இருந்து டைரக்டா நான் வந்து ட்ரூத் டேபிள் எழுதியிருக்கேன். boolean functionல இருந்து எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா so AB ஒரு டேர்ம். so AB னா எங்கெல்லாம் Aவும் Bயும் 1 இருக்கும் அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன்ல 1 போட்டுக்கோங்க. so BC BC னா எங்கெல்லாம் Bயும் Cயும் 1 இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து AND gate. BCங்கிறது AND gate. so compulsorily both should be 1. so BC எங்கெல்லாம் 1 இருக்கும் அந்த இடத்துல 1 போட்டிருக்கேன். then AC AC எங்கெல்லாம் 1 இருக்கோ அங்கெல்லாம் 1 போட்டிருக்கேன். so you obtain the F2 now. so you get the same F2 here. so லாஜிக்கல் டயக்ராம் மூலமா வந்த ட்ரூத் டேபிள்ல F2 and function மூலமா வந்த ட்ரூத் டேபிளும் F2 will be same. so you come to conclusion that your boolean function and truth table is correct for the given combinational circuit. அடுத்து you have to obtain F1. so F1 என்ன? so F1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you need to obtain F2 dash. so F2 dash is so F2 ல இருந்து காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீனா F2 dash கிடைக்கும். then T3. so what is T3? T3 is F2 dash into T1. so F2 dash யும் T1 யும் ஆட் பண்ணுங்க. so எங்கெல்லாம் ரெண்டு இடத்துலயும் 1 இருக்கோ you obtain the T3. so now F1. so what is F1? so F1 is T2 plus T3. so T2
T2ங்கிறது இது, T3ங்கிறது இந்த இது. சோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆர் கேட் பண்ணீங்கன்னா you will get the f1 value. So normal boolean function படி f1 போட்ட அப்படின்னா so you get abc 111ல 1 இருக்கு. So 111ல 1 இருக்கு. You get the correct answer. Then a b dash c dash அதாவது 100ல 1. So in 100 you get 1. And the next is a dash b c dash, that is 0 1 0. So 0 1 0ல you have 1 here. The next is a dash b dash c, that is 0 0 1. 0 0 1ல you have 1. So your f1 from your truth table, sorry, from your boolean function and f1 from your logical diagram is same. So you have analyzed the given combinational circuit by obtaining boolean function as well as your truth table. Is it clear or not? Yes, ma'am. So if any combinational circuit is given and asked you to analyze the circuit means, so you have to obtain the boolean function and you have to obtain the truth table. So truth table you have to obtain directly from the logical diagram. So அதனால truth tableல வந்து எல்லா கேட்ஸோட அவுட்புட்டும் இருக்கணும். So அதுல இருந்து தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் f1 and f2 எவ்வளவு அவுட்புட் இருக்கோ அதை அப்டைன் பண்ணணும். அண்ட் இந்த ட்ரூத் டேபிள் ஆக்சுவலி தேவையில்லை, பட் ஆனா பூலியன் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நீங்க வந்து டைரக்டா நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரூத் டேபிள் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. It is sufficient that you write this truth table alone, but you have to check whether the boolean function obtained is same or not. ட்ரூத் டேபிள வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ f1 உனக்கு ட்ரூத் டேபிள் இருக்குன்னா அந்த f1ம் இந்த ட்ரூத் டேபிள்ல இருக்கிற f1ம் சேமா சிமிலரான்னு பாத்துக்கோங்க. சிமிலரா இல்ல அப்படின்னாலே நீங்க வந்து பூலியன் ஃபங்க்ஷன் ரெடியூஸ் பண்றதுல ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். Is it clear this sum? Yes, ma'am. So I will give you another sum. So all of you take down this sum in your notebook and you have a 5 minutes time, I think. So I need f here. So how many inputs are available in this combinational circuit? How many inputs are available in this combination circuit? 4. 4. A, B, C, D. A, B, C, D is your input. So then how many output is available? எத்தனை அவுட்புட் இருக்கு? 1, ma'am. 1. So ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் இருக்கு. So you need to find only one boolean function. So இவங்களே வந்து எல்லா கேட்டோட அவுட்புட்க்கும் வேரியபிள் கொடுத்துட்டாங்க. So அதனால நீ மார்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. So first step is you have to find T1, அடுத்து T3 அப்டைன் பண்ணு, அடுத்து T4 அப்டைன் பண்ணு, then T2 அப்டைன் பண்ணு, then T4 T2ல இருந்து F அப்டைன் பண்ணு. So I need boolean function. Work it out and tell me the answer now. ஸோ ஒரே ஒரு ஹிண்ட் தரேன். ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து எல்லாமே NAND கேட் இருக்கிறதுனால ஸோ நீ வந்து அந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வேல்யூவா நீ அப்படியே வச்சுக்கோ. அதாவது டிமார்கன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணாத, கடைசியில யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது உன்னோட இஷ்டம், அது எப்படி வேணா பண்ணலாம். பட் இப்போ T1 இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ T1 இருக்கு அப்படின்னா சப்போஸ் T1 இஸ் CD NAND கேட் இல்லையா? ஸோ ஆக்சுவலி CD இதுதான் NAND கேட். ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டை நீ வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்காத, C டேஷ் பிளஸ் D டேஷ் டிமார்கன்ஸ்ல அப்ளை பண்ணிக்காத. ஏன்னா எல்லாமே NAND கேட்குள்ள தான் போகுது. ஸோ அதனால
அது அப்படியே நீ வந்து இதை நீ வந்து அதுக்குள்ள யூஸ் பண்ணுவ. சோ அப்ப இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகலாம். சோ அதனால கடைசியா வர எக்ஸ்பிரஷனுக்கு மட்டும் டிமார்கன்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணு, இல்லனா இது இப்படியே வச்சுக்கோ. இல்ல உனக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அதே மாதிரி போடு. So I need the boolean function f and tell me the answer. Did anyone got the answer? Ma'am, AB plus ACD plus BC dash. Yeah, very good. Others? Others? Have you got the answer?